Good evening, everyone. So, welcome to the web development series part 4. So, till now, we have seen the introduction to web development, all the technologies which we are using in web development, and we saw the how to create a HTML document and what are the basic tags, like the basic structure in HTML document and the basic tags which we are using in HTML document. Okay. So, in this part, as we discussed, we'll be seeing the types of list in HTML. Okay. ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்டோட பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் தென் ஒரு HTML டாக்குமெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம HTML டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பேசிக் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் போன பார்ட் வரைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட்டில் நம்ம பேசின மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் இருக்குது HTML என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ மூவிங் ஆன் I'll take my reference website itself. I'll go to Google and Amazon. Okay. So here where can I find the list? Okay. So see here, I have a different variety of list of elements. Okay. So I'll make it more easy for you. Okay. Yeah. See. Okay. See, here you can see all the links in a listed manner. Okay. So, like this, we'll be having ordered list, unordered list and all. Wait, I'll try to give one exact example. ஒரு exact example நான் உங்களுக்கு கொடுக்க பார்க்குறேன். Okay. Okay. Gift cards. Just give me a second. Yeah. So see here, my products is being list one after the other, right? So like this, we will be using the list tag in order to list something in our web page. Okay, நம்ம web pageல வந்து எதையாவது வந்து அடுத்தடுத்து list பண்ணணும் அப்படின்னா will be using list tag. Okay, so I'll go to my Visual Studio Code. So Visual Studio Codeல போயிட்டு I was working on this. Yeah, see. Okay, so first I'll run it and I'll show you. அதுக்கப்புறம் வந்து I'll explain what is happening in each line, like what is the purpose of each tag. Okay, so first வந்து நான் இதை ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது நீங்களே பார்ப்போம். So see, so இந்த இடத்துல வந்து what you can observe is ordered list. Ordered list is nothing but it is in a order manner, like 1 2 3, right? So இந்த இடத்துல order list பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து order mannerல இருக்கு 1 2 3 இருக்கு பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கு. Okay, whereas unordered list is nothing but it won't have any specific order. Okay, so unordered listல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டருமே இல்லை, ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போவோம். ஓகே, அண்ட் தென் நெஸ்டட் லிஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் எப்படி வேணாலும். ஓகே, ஸோ எப்படி வேணாலும் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் லிஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல யூ கேன் அப்சர்வ் we have the main points as the unordered list, and under each unordered list element we have the ordered list. See, web development is an unordered list element and under that we have an ordered list. கரெக்டா? இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா unordered list points. ஓகே, பட் அதுல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கீழே என்ன இருக்கு, ordered list வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நெஸ்டட் லிஸ்ட் அண்ட் வி ஹவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட். ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா that is description list. For each point we'll be having some description below them. Okay, so these are the few lists we'll be seeing in this part. Okay, first we'll start with ordered list. Okay, so coming to the code, as you know, we saw the basic structure of HTML document in last part, right? So first we have to start with exclamatory mark doc type HTML, and then since it's an HTML document, we are coding in HTML, we have to start with HTML open tag, and head is nothing but whatever the web page name we have to give, we are giving it here. Okay, so headல வந்து நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதை சாரி என்ன வந்து டைட்டில் கொடுக்கணும் இந்த வெப் பேஜுக்கோ அதை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த இடத்துல HTML list exampleனு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தி வெப் பேஜ் நேம் இஸ் displayed as HTML list example. இந்த இடத்துல வந்து வெப்சைட்டோட டைட்டில் என்னவா இருக்கு, HTML list example. Okay, and then moving on we are coming to the body. Okay, so body செக்ஷனுக்கு வருவோம். இந்த இடத்துல we have to work on ordered list, unordered list and all the types of list. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து different types of list வந்து நம்ம வந்து perform பண்ண போறோம். Okay, so first
Okay, so I'm writing h1. I'm using h1 tag to write HTML list. Okay, so for this I have used h1 tag. Okay, so since bold நான் வந்து இது like தெரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக I'm using h1 tag. Okay, again for order list also I might have used h2. Yeah, okay, so h2 I have used. Okay, so coming to our ordered list. Okay, in order to create an ordered list, the tag which we have to use. Okay, I'll make a note also. Just give me a second. Notepad. Yeah, yeah. Okay, so till underline text we saw, strong and all we saw. Okay, so to create, okay, I'll make a section. Just give me a second, guys. Okay, this is a different section. In order to create an ordered list, okay, the tags which I have to use is OL opening tag and OL closing tag. Okay, so see here I have created OL opening tag and OL closing tag. Okay, so வந்து order list பண்ணனும் அப்படின்னா நான் என்னென்ன tags யூஸ் பண்ணனும்னு பார்த்தீங்கன்னா OL ஓட opening tag and OL ஓட closing tag. O stands for ordered and L stands for list. Okay, so order list, that is the short form, like short form of the order list which we are using in the tag. Okay, so short form of the order list நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம், tagல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, so here you can see I have used the type. Okay, so what is this type? Okay, இந்த இடத்துல நான் டைப்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன டைப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, here in our example you can see the numbers 1 2 3. கரெக்டா? இந்த இடத்துல 1 2 3 நமக்கு இருக்கு. So this type, this either it should be a number or it can be a letter. Okay, so I'll change it. You can see I'm giving it as A, and if I'm going as A B C, like this it changes. Okay, so whether the element should be in order like number wise or it should be in alphabetical wise, so this is basically decided in the type. Okay, so இந்த டைப்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இது எல்லாம் நம்ம நம்ம நம்பர்ஸ் வச்சு நேம் பண்ணணுமா இல்ல ஆல்பபெட்ஸ் வச்சு நேம் பண்ணணுமா அப்படின்றத டிசைட் பண்றதுக்காக தான் இந்த டைப்ன்றத யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். And clearly observe where I have used this type, it is inside the OL open tag itself. See the less than symbol, OL space, and then I have used the type, and then comes the greater than symbol. Okay, so if you are using this outside it won't work. Okay, so make a point, make a note of it. You have to use the type inside the OL tag. இந்த டைப்பை வந்து நம்மளோட ஓஎலோட ஓப்பனிங் டேக் உள்ள தான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க, லெஸ் தேன் பிராக்கெட் இருக்கு, ஓஎல் இருக்கு, ஸ்பேஸ் விட்டு டைப்னு கொடுத்து பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை நான் வெளியில கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. OL tag உள்ள தான் இந்த டைப்ன்றத கொடுக்கணும். Okay, so now I have created a ordered list. Okay, I have to fill this options. Okay, so see here, in order to fill these options what I am using is li tag. Okay, li tag is nothing but list, sorry, okay, list item. Okay, so for that the tag which I am using is li and the li closing tag. Okay, so see here, for the first option I have given li opening tag and the first option is open browser and then comes the closing tag. First option நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், li ஓட opening tag, list item ஓட opening tag and then அந்த option then closing tag. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the first option will be created. Okay, so the first option is created. So இதே மாதிரி what I have to do is I have to do for the other two options. Okay, so like this what I have to do, I have to create for the other two options. இதே மாதிரி other மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கும் நான் fill பண்ணேன் அப்படின்னா with the help of this my ordered list will be ready. Okay, so என்னோட ordered list பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிருக்கும். Okay, so unordered list is almost similar, இதே மாதிரி தான், பட் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல டைப் இருக்காது, tag change ஆகும். So you can observe here. Okay, this style I'll come with the next point. First we'll observe the unordered list. See, OL க்கு பதிலா you can observe it is changed into UL, which is unordered list. இந்த இடத்துல OL க்கு பதிலா என்னன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, UL ன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, which is unordered list. Okay, the tag which you are using is UL and UL closing tag. Okay,
So similarly, options are given under the li tag. Options நம்ம எதுல கொடுத்திருக்கோம்? li tagல கொடுத்திருக்கோம். Okay. So this creates an unordered list. Okay. But here you can notice the style. Okay. Style equal to list hyphen style hyphen type equal to circle. This means this point is there, no, this circle is there, no. We are mentioning that this point has to be given as a circle. Okay. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிள் அப்சர்வ் பண்றோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு பாயிண்ட்டுமே சர்க்கிள்ல இருக்கா? இந்த சர்க்கிளை கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல இதை கொடுத்துருக்கோம். ஐ வில் ஷோ யூ தி டிஃபரன்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். I'm copying it and I'm taking it. Okay. So what happens is, now I have created unordered list. Okay. We'll go to the browser. We'll see the change. See, this is given in a point now. The circle has been colored right now. கரெக்டா? இந்த இடத்துல வந்து என்னாச்சு, நம்ம சர்க்கிளா இருந்தது இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் வைஸா மாதிரி இருக்கு. If I want to change this point, like I want to change this bulletin points அப்படின்னா, what I have to do is I can change in different formats. Okay, that we'll see in css. While styling, we'll see it. Okay, while using while working on css, we'll be seeing it. css வச்சு work பண்ணும்போது நம்ம styling என்னென்ன types of styling இருக்கு எல்லாத்தையும் வந்து பார்ப்போம். As of now, in order to show a difference, I am doing this. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம difference காட்டுறதுக்காக I am pasting it, and if I save it, see, இந்த இடத்துல change ஆகும். So like this you can change this bulletin points in unordered list. So இப்போ வரைக்கும் I hope the unordered list and ordered list is clear. இப்போ வரைக்கும் unordered list and ordered list clear ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So moving on, we have the nested list. Okay. Nested list is simple. As I told you, under an unordered list, we have an ordered list. Okay. So what I'm doing is I'm creating an unordered list first. Then I'm creating the unordered list element. Okay. So create பண்ணிட்டு under this, so after the list element, I'm creating an ordered list, and I'm making sure this ordered list is before the list element closing tag. So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஒரு unordered list create பண்றேன். Okay, create பண்ணிட்டு அந்த unordered list குள்ள ஒரு list item create பண்ணிருக்கேன், which is web development. Okay. ஸோ இதை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா, இதோட க்ளோசிங் டேக் முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ஆர்டர் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் கிரியேட்டிங் அன் ஆர்டர் லிஸ்ட் பிஃபோர் தி க்ளோசிங் டேக் ஆஃப் தி first element. So what happens is, under my first element, an ordered list is created. Okay, similarly I'm doing for the second element also. You can observe here. See, this is given as an unordered list. So what I did is, under the unordered list element, I have also created an unordered list. So it's a combination. You can either combine ordered list and unordered list, or unordered list and ordered list, or ordered list and ordered list. In the மாதிரி you can combine, okay, different combinations உங்களால பண்ண முடியும். That comes under your nested list. Okay, so the final one is description list. Okay, so description list. Okay. So the tags for the description list alone changes. Okay, so என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, description list பண்ணணும்னா நம்மளோட tags யூஸ் பண்றோம்ல, OLUL, அது and then LI வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Okay, so observe here what is the changes happening here. First I'm using DL. DL is for declaring the description list. Okay, description list. Okay, so description list, what I have to use, DL. Opening DL tag and then closing DL tag. Okay, so I have created a description list, or description list நான் வந்து create பண்ணிட்டேன் first. அதுக்கப்புறம் what I have to do, I have to store the elements. Okay, so what I am doing is dt. dt is nothing but which we use it for storing the elements. Okay, so for storing elements, what I'm using, the tag which I'm using is dt. Elements store பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், dt யோட opening tag and closing tag யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். dt ன்ற tag வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Okay, then what is dd? It is used for storing the description. Correcta? It is used for storing the description of the elements. Okay, I'll explain you clearly. புரியல அப்படின்னா I'll explain you clearly. I'll explain you once more. Okay, so dd. Okay,
So you see here, I have created a description list. Description list நான் create பண்ணியிருக்கேன். Then I have created three description elements. DT tag யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன்? Elements create பண்ணியிருக்கேன். இங்க சொன்ன மாதிரி elements வந்து create பண்ணியிருக்கேன். So DT tag யூஸ் பண்ணி HTML, CSS, JavaScript create பண்ணியிருக்கேன். So create ஆயிருக்காங்க? Yes, it is created. Okay, and I have to give description for each element. So what I have to use? I have to use the DD tag. So what I have did is under that I am using DD tag. So this description will be stored for HTML. This description will be under CSS. This description will be under JavaScript. Okay. So I hope I am clear. Just give me a second. Yeah, sorry. Yeah, so as we were discussing, I'm creating a description list and I'm storing the description. Okay, I didn't say the DT and DD full form, right? DT and DD ஓட full form சொல்ல. The full form is description term. Okay, DT ஓட full form என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா description term. Okay, and DD ஓட full form என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா description data. Okay, DL ஓட full form is என்னது description list. Okay, so UL you know unordered list, LI is list item and OL is ordered list. I'll mark the full form also. Ordered list, and then we have LI list item, and then we have unordered list. Okay, so these are the different these are the different types of list which we'll be using in our HTML projects. Okay, so இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல HTML ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ற different types of list. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ordered list, unordered list, nested list. Nested list is nothing but a combination of ordered and unordered list. Okay, and then we have description list. Okay, so I hope this is clear, and in the next part most probably we'll be seeing the internal and external linking. Okay, so under internal and external linking we'll be seeing how the web pages are interconnected, and then how we can connect a different web page to our web page, and then moving on we'll be seeing the image connection, the audio and video connection. All these types of linking we'll be seeing in the next 2 to 3 parts. Okay, so அடுத்த பார்ட்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லிங்கிங் பார்ப்போம். எப்படி நம்ம கிட்டயே இருக்க டிஃப்ரெண்ட் வெப் பேஜஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம், அண்ட் வெளியில இருந்து ஒரு வெப் பேஜ் நம்ம வெப்சைட்ல கனெக்ட் பண்ண எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் போக போக இமேஜ் எப்படி லிங்க் பண்றது, ஆடியோ வீடியோ எப்படி லிங்க் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அடுத்த ஒரு 2 to 3 பார்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.